Я зрозуміла, що нам вистачає їжі без вбивства, тому я вирішила, для того, щоб себе прогодувати, мені не потрібно завдавати шкоди іншим істотам. From early childhood I just disliked meat. I just was all the time a problem to make me eat meat, but I wasn't not so confident enough, and I depended a lot on my parents and so on, so probably I all the time wanted to be a vegetarian, but only when I started to live alone I actually started to be a vegetarian. First of all, I watched a great film, Земляне. Also, I live in a private house, and from the childhood I saw my father sometimes kill pigs. I didn't understand it, and after I watched the film, I made my decision to become a vegetarian. Actually, I'm coming from the family of vets and butchers, so it's very complex in my family for me to have this kind of lifestyle, and I never thought of changing it in any way. But when I actually started to looking up at the information, it was very easy for me to go this way and to reject at the same time meat, eggs, fish, honey, and dairy, and I don't know. It was like very I just tricked myself at the first time, and goes from there. От, власне, коли мені було 11 років, я побачила, як в селі у моїй бабусі зарізали кроликів, і це для мене стало таким шоком, певним психологічним шоком, що я собі пообіцяла назавжди відмовитися від м'яса, ніколи не вбивати ніякої тваринки. Не повірите. Як кажуть, кіську згубила цікавість, от у мене була та сама цікавість. Мені було дуже цікаво спробувати, що це таке. Я читала интересную книгу, где фраза «ты то, что ты ешь», она перевернула все в моем сознании. И это было начало моей вегетарианской жизни. My wife and I were living in South Korea, and she became very sick soon after having our second child. And we felt like maybe that had something to do with our diet and our health. So she decided that she wanted to go completely vegetarian. And I felt that to be supportive of her, that I would do the same thing. So we converted all at once, and I can't say that we've had any real difficulty maintaining our diet. When you start to be a vegetarian, you totally assume everything, and now probably I can say that was what was my reason and what was the most important for me. Maybe probably the tolerance to another beings, probably like this, because for me I'm a very peaceful person, so I just avoid every stuff with this cruel thing, so probably like this. For animals, for environment, and for health, like 3 crucial points. I know people who turn vegan into for health reasons, and it's also valid and appreciated. But also, I really admire people who choose this kind of style for environmental problems, because it's really something that people usually not consider. But the effects it causes and how it influences our planet is really important and crucial. And for those who are capable of perceiving this kind of information and making the decision out of it, I think it's really admiring as far as I'm able to judge. But as far as my point of view concerned, my decision mostly was concerning about animals. I really love animals myself, so it's very easy for me, like when I'm seeing dogs and cats and really other kind of animals, and I see them as creatures but not as food. And I don't know, it helps me a lot. I think 2 reasons. Health and love animals. Мені жаль тварин. Я хочу, щоб вони жили разом з нами на рівні з людьми, і щоб люди не вважали себе вищими. Першою головною такою причиною є, звісно, ненасильство, не вбивати нікого, а другою є збереження власного здоров'я, тому що в м'ясі дійсно дуже багато і токсичних речовин, і гормональних речовин, які негативно впливають на здоров'я, які засмічують просто наш організм. І я для себе вирішила, що для мене є найбільш такою прийнятною, найбільш
корисною дієтою, якщо це можна так назвати, саме вегетаріанська дієта. Основною думкою і основною метою є збереження самого себе і покращення, функціональне покращення самого себе. Я то, что я ем, и это очень важно. I think once you decide, for whatever reason, to make that decision, you end up becoming more aware of the other reasons why people arrive at the same type of diet. And I think for us, after making the decision, we were very curious about the lifestyle and the identity. So we had read Jonathan Foyer's book, Eating Animals. We had already read Everything is Illuminated, so it was a really easy thing for us to be interested in. And I think we were really drawn to his arguments in the book from an ecological standpoint. So it was really easy for us to see how the direction the corporate model was taking farming was something that could be potentially dangerous, not only for human health, but also for our environment. So I think that book probably gave us more talking points when it came to explaining our decision in kind of unifying our ecological views with our nutritional dietary views. I was studying in medical university, so everyone is convinced there that this is totally absurd and insane to be a vegetarian, that you kill your children if you make them be a vegetarian, and of course nobody supports you, and like older people, parents and so on, they just don't get this idea, but there are quite a lot of young people who are vegetarians now. I know, I think most of my friends are vegetarians, and now, yes, it's not so comfortable actually to be a vegetarian in Vinnytsia, and it's not so even cheap, but people usually react not so good. Usually I have situations when I used just to say that I'm okay, I'm not hungry, just to avoid this topic, because if a person starts this topic, they can just they don't get this idea probably, and for me it's boring to speak to spend so much time speaking about these things with people who just eat meat. Okay, you eat meat, I don't, and what's Well, when I only started this way, I feel a little bit embarrassed because people didn't like it, and when I had a boyfriend, he also didn't like it. It was a little bit uncomfortable for both of us. But now, when vegetarian is not something strange for me, it's like a part of my life. It is easier. Even if somebody say that it's not good for your health, it doesn't matter. Oh, I have lots of stories about me being vegan in Vinnytsia. It's really, at the same time, it's hilarious, but also very sad, I must point it out. That because I've been kicked out from one place because I asked them to do me a sandwich without meat and cheese, and at first they did it. They agreed on doing it, but they didn't bring me that one. And when I asked them to replace them, they just kicked me out. Also, in one place, when I was out with my friends, and I asked the waiter if there anything without meat and fish and animal products, and the waiter recommended me vodka. Yes, and he thought it was really hilarious, and he's being comedian, and I was really offended to tell the truth. I don't know. I know I try to take it with a humor, but moreover it's very sad. Реакція інших людей на те, що я вегетаріанка, особливо незнайомих мені людей, не дуже приємна, тому що у нас люди одразу реагують, а як ти можеш не їсти м'ясо? В принципі, по-різному люди реагують, хтось так спокійно, хтось насторожено, але в принципі я не зустрічаю якогось такого дуже ворожого ставлення. Реакція різна, абсолютно різна. Починаючи від того, що ти веган, класно, нормально. І я так розумію, що людина просто не розуміє, що я сказав. Закінчуючи тим, що так, я веган, а щось таке, а я не вживаю тих або тих
продуктів і одразу говорять, як? Такого бути не може. Это очень просто. Многие принимают вегетарианство, многие пробуют здоровый образ жизни, а это один из путей здорового образа жизни, поэтому сейчас это не проблема. I think being a foreigner, people are always ready to make an exception for you. And I have to say, for most of this time that we've been vegetarian, we've lived outside of our country. And I think that's actually helped us a lot. Because everyone's like, oh, you're an American, you do weird stuff. I can't say that socially it's been a lot difficult here in Vinnytsia. But when it comes to buying ingredients and having a diverse and well-balanced diet, it can be kind of a challenge sometimes. I like roaster eating, actually, the space of food, and I like also the canteen kalina, because these small canteens are cheap and tasty. There's really good place with the fresh lime. They have a vegetarian option in their menu, which is also really great. But moreover, they can, as for vegan, they are doing the vegan option when I ask them. Also, I really like the Super Burger place near the Soborna. It's really good. They have a vegetarian burger option, and I really like it. But obviously, I asked them to make it vegan. But the owners are really nice and they're really helpful, and they're usually really eager to help me, and they're joking that I'm the only vegan there who tried the option. It's really nice for them. З приводу саме вегетаріанської кухні, то завжди раджу в кожну неділю в храмі свідомості Крішни, у нас є в центрі міста такий храм, там подають прасад. І для тих людей, які сумніваються в тому, чи варто переходити на вегетаріанство, чи не варто там відмовлятися від м'яса, чи не відмовлятися, я їм завжди раджу, сходіть одного разу, спробуйте аюрведичну кухню, яку готують там, і ви зрозумієте, що це дійсно смачно, що це корисно, і просто достатньо в приготуванні, якщо це готувати з любов'ю, то, мабуть, немає кориснішої, смачнішої їжі, ніж така. Однозначно можу сказати, що особисто для мене відкриття, таким досить потужним відкриттям веганської кухні і філософії, звісно, це був ашрам кришнаїтів. Я вважаю, що це те джерело, яке може дати і інформацію, і може надати безпосередньо практичні речі для людини, яка зацікавилася, що таке веганство. We become very suspicious. I think most vegetarians are, especially when nothing is designated on the menu as specifically vegetarian. Things are more often accidentally vegetarian. So we love Georgian food, and there are a few Georgian items that are accidentally vegetarian, such as lobio, certain forms of hachapuri. Of course, we eat cheese and dairy, so it's not a big problem. But outside of Georgian food, honestly, no, we don't venture too much. There are a few Asian fusion places here in town that offer basic dishes that are pseudo-vegetarian, and for comfort food, sometimes we'll eat there. But honestly, we feel more confident when we're cooking our own food than when we're eating at home. For me, of course, it's vegetarian голубці, because it's traditional Ukrainian food, and to be honest, for me it's very complicated to prepare it. I have no idea to make them in the proper way, but I like them very much. We have Ukrainian dish Vinnytsia, also with boiled vegetables. It is really also very tasty. Я страшенно люблю сироїдницькі солодощі, сироїдницькі цукерки. Це різні сухофрукти перемелені, там фініки, курага, чорнослив. Це все перемелюється в блендері або на м'ясорубку, додається там чи кунжутне зерно, чи якісь насіння, чи горішки, там перем'ятий банан. І формуються такі кульки, обвалюються, наприклад, в кокосовій стружці, і от виходять такі маленькі цукерочки. Я дуже люблю солодке, дуже люблю солодке. І тому,
наприклад, я повністю відмовився від цукру, і в мене постійно на столі стоїть мед. Всі, хто до мене приходить, всі жартують, що я Вінні-Пух, тому що я мед їм і ложкою, і постійно. При цьому почуваю себе дуже добре. Зеленый коктейль и салат. Бинго. Морковь, твердый тертый сыр, сверху сметана и консервированный горошек. Our favorite dishes are Indian dishes, to be honest. Kadai paneer is a dish in India that's kind of spicy. It's made of peppers and onions and also blocks of cheese and tomato chutney. So for us it's a very rich and spicy dish. It's not something we eat all the time, but it's something that we, whenever we can, we make an attempt to find it. Like there are some salads, you can do borscht without meat, you can do, of course, derune and lezhny and vareniki and a lot of Ukrainian food you can, which is actually with meat, you can do without meat. People fasting, but it's like all at the same time. They only refuse to eating meat, but it's for before the Christmas it's for a very short amount of time. But before Easter it's happened like for almost 2 months, if I'm not mistaken. It's a really long time, and for me it's like paradise and perfect time for me in Ukraine, because it's easier for me to say that I'm fasting than that I'm vegan. It's true. There are Ukrainian dishes that do complement a vegetarian diet, and for us, they have the added benefit of reminding us of home. So, fresh breads and fresh vegetables and fresh soups, mushrooms. All of these ingredients in Ukraine are very fresh and very common to find, so that is very helpful. Мені особисто раніше дуже подобалися різноманітні варіації вареників, тільки не м'ясних. Але потім, коли я перестала їсти яйця також, то і вареники стали не зовсім для мене. Але мені подобалися раніше з картоплею, з капустою. Люблю різні квашені речі, тобто квашена капуста, квашені помідорки, квашені огірочки. Також в мене в сім'ї, не знаю, така традиційна вже страва стала пісна, от ми на Різдво готували також, це вегетаріанські голубці, коли в капусту загортається не м'ясний фарш, як в традиційних голубцях, а пшеняна крупа з овочами різноманітними. Там іде морквочка, перчик, помідорчик. Це все перемелюється, треться, робиться такий фарш, і от разом з пшеняною кашею загортається в капустний листочок. Надзвичайно смачно і за смаком практично не відрізняється від традиційних голубців. Я взагалі хотів би сказати, що якщо дослідити історичний момент харчування українців, то він був достатньо, якщо не казати пісним, то він був достатньо вегетаріанським. А те, що, наприклад, сьогодні ми можемо подивитися, можемо бачити в себе на столі, це, наприклад, дійсно ті самі 12 пісних страв, які ми вживаємо на зимові свята. То ми знайдемо досить багато страв, які абсолютно спокійно відносяться до вегетаріанства. І тоді у нас виникне запитання. Ми можемо відмовитися від не веганських, не вегетаріанських і страв, і продуктів, чи ні, ми не можемо. Кожен має відповісти сам. Магазин у нас називається крамниця натуральних продуктів «Екоферма». Відкрилися ми 2 вересня 2016 року. Тобто ми ще тільки 3 місяці працюємо. Продукція у нас, самі бачите. Мене звати Софія, я продавець-консультант магазину «Еколавка». Про сам магазин це є франшиза, він вже існує 5 років на Україні. В Вінниці десь приблизно рік до 2 років. Взагалі ми працюємо більше 15 років в сфері здорового харчування і вегетаріанства. Але 7 років тому на цьому місці перший магазин в Вінниці був відкритий.
дуже і приємно продавати, і дійсно хороші продукти, це молочні продукти. Це сок алоя, це американська продукція, називається Forever. В принципі, її можна так само вегетаріанці, тут немає нічого такого, тут тільки вона рослинного походження для очищення організму, шлунково-кишечного тракту, ну і тут різні є добавки. Ось це є зубні пасти, є мило, ну це одне конкретно, тільки оце є американське, все інше це українська продукція. Я відношуся з глибоченною пошаною до кожного з цього продукту, тому рекомендую кожен. Ну, я, наприклад, здорове харчування канал, дуже подобається. Це набір пластівців з лаків з горішками для сироїдів. Тут набір фруктів, які і бананчики, апельсинчики, яка людина може просто купити і з'їсти. Це витяжка з 4 проросших злаків. Повністю набір вітамінів, мікроелементів. Появилася ось така продукція, яка так і назвалася «Золотий десерт», тому що це якби символ, пшениця золотий, так? Ось це вийшло на основі, і я собі такі дуже галочку поставила, що в мене вся продукція буде на пророщеній пшениці. Тобто це такий бренд, який всі впізнають зараз. От, і тут я туди цукру не ставлю, тут мед, натуральні продукти, соняшник, льон і, звісно, пророщена пшениця. Є категорія людей, які взагалі наші постійні клієнти, і вони іншої їжі не вживають взагалі, а деяка категорія тільки призвичаються до нашої такої, скажімо так, пропозиції харчуватися здоровою їжею. Приходять люди, які хворіють раз, потім люди, які вживають рослинні білки, які сідають пости, ну, звичайно, вегетаріанці, спортсмени приходять. Як молодь приходить, так і люди похилого віку. У мене до цього проєкту ще років 5-6 хотілося на фоні заселення того негативної, неякісної продукції щось запропонувати краще. Тому, самі розуміючи, наскільки важливо сьогодні харчуватися здоровою їжею, особливо дітям, молодому поколінню підростаючому, хочете, щоб наші діти харчувалися все-таки здоровою їжею і починаючи зі своєї сім'ї, зі своєї дитини, я хотіла б, щоб інші діти також відчули смак здорової їжі. У нас такий логотип «Відчуй смак здорового життя». Тобто багато проблем з здоров'ям саме із-за їжі. Ми є те, що ми їмо, так? Тому, зважаючи на це, ми хочемо запропонувати здорову їжу. Мета створення – дати людям можливість вживати рослинні продукти, які допомагають їхньому здоров'ю. Ми самі вегетаріанці, наша сім'я вегетаріанська повністю. Ми самі вживаємо і вирішили допомагати людям в цьому напрямку.